Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratiwi. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2011056. Saya akan menjelaskan tentang 16 tensis. Sebelum saya menjelaskan apa itu 16 tensis, saya akan menjelaskan apa itu tensis. Tensis adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, kegiatan, atau peristiwa, baik itu yang terjadi saat ini, sekarang, masa depan, ataupun masa lalu. Yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang berulang atau tidak berubah. Rumusnya yang positif S plus verb 1, S atau ES plus objek. Yang negatif S plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Yang interrogatif do atau does plus subject plus verb 1 plus objek. Contohnya, plus Mary need a dictionary. Yang negatif, Mary don't need a dictionary. Yang interrogatif, does Mary need a dictionary? Yang kedua adalah simple present continuous tense. Digunakan untuk mengekspresikan tindakan berkelanjutan. Bentuk present continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi atau akan segera terjadi. Rumusnya yang positif S plus to be plus verb ing plus complement. Yang negatif S plus to be plus not plus verb ing. Yang interrogatif to be plus S plus verb ing. Contohnya, yang positif, I am studying in my bedroom. Yang negatif, I am not studying in my bedroom. Yang interrogatif, am I studying in my bedroom? Yang ketiga adalah present perfect tense, menunjukkan suatu aksi atau kejadian sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Rumusnya yang positif S plus have atau has plus verb 3 plus object. Yang negatif S plus have atau has plus not plus verb 3 plus object. Yang interrogatif has atau have plus s plus verb 3 plus object. Contohnya yang positif, I have studied Japan for 2 months. Yang negatif, I have not studied Japan for 2 months. Yang interrogatif, have you studied Japan for 2 months? Yang keempat adalah perfect continuous tense untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevasinya dengan kondisi sekarang. Rumusnya yang positif S plus have atau has plus been plus verb ing plus object. Yang negatif S plus have atau has plus not plus been plus verb ing plus object. Yang interrogatif have atau has plus subject plus been plus verb ing plus object atau complement. Contohnya yang positif I have been swimming for 2 hours. Yang negatif, I have not been swimming for 2 hours. Yang interrogatif, have you been swimming for 2 hours? Yang kelima adalah simple past tense untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Yang positif, S plus verb 2 plus object atau complement. Yang negatif S plus did plus not plus verb 1 plus object atau complement. Yang interrogatif did plus S plus verb 1 plus object atau complement. Contohnya yang positif I went to Paris last year. Yang negatif I did not go to Paris last year. Yang interrogatif
Did you go to Paris last year? Yang keenam, past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya, yang positif as plus to be, was atau were plus verb ing plus object. Yang negatif as plus to be, was atau were plus not plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif to be, was atau were plus subject plus verb ing plus object. Contohnya yang positif, Vina was talking to me when her mother called. Yang negatif, Vina was not talking to me when her mother called. Yang interrogatif, was Vina talking to you when her mother called? Yang ketujuh, past perfect tense untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Yang positif, as plus had plus verb 3 plus object atau complement. Yang negatif, as plus had plus not plus verb 3 plus object atau complement. Yang interrogatif, had plus as plus verb 3 plus object atau complement. Contohnya, yang positif, the bus had leaves when I reached the bus. Yang negatif, the bus had leaves when I reached the bus stop. Yang interrogatif, had the bus leaves when you reached the bus stop. Yang kedelapan, past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Yang positif, as plus had plus been plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif, as plus had plus not plus been plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif, had plus as plus been plus verb ing plus object atau complement. Contohnya positif, Ronnie had been listening to music for an hour when the train finally arrived. Yang negatif, Ronnie had been listening to music for an hour when the train finally arrived. Yang interrogatif, had Ronnie been listening to music for an hour when the train finally arrived. Yang kesembilan, simple future tense untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Rumusnya yang positif, as plus will plus verb 1 plus object atau complement. Yang negatif, as plus will plus not plus verb 1 plus object atau complement. Yang interrogatif, will plus as plus verb 1 plus object atau complement. Yang positif, I will call the police if they try to break into this building. Yang negatif, I won't call the police if they don't try to break into this building. Yang interrogatif, will you call the police if they try to break into this building? Yang ke-10, future continuous tense untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Yang positif, as plus be plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif, as plus will plus not plus be plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif, will plus as plus be plus verb ing plus object atau complement. Contohnya yang positif, the planes will be taking off this afternoon. Yang negatif, the plane will not be taking off this afternoon. Yang interrogatif, will the plane be taking off this afternoon?
Yang ke-11, future perfect tense. Untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Yang positif, as plus will plus have plus verb 3. Yang negatif, as plus will plus have plus not plus verb 3. Yang interrogatif, will plus as plus have plus verb 3. Contohnya, yang positif, he will have finished cooking at 10 o'clock. Yang negatif, she will not have finished cooking at 10 o'clock. Yang interrogatif, will she have finished cooking at 10 o'clock. Yang ke-12, future perfect continuous. Menyatakan peristiwa yang sudah dimulai dan masih berlangsung namun kejadiannya tidak sekarang tapi di masa depan. Rumusnya positif, as plus will plus have plus been plus verb ing. Yang negatif, as plus will plus have plus not plus been plus verb ing. Yang interrogatif, will plus as plus have plus been plus verb ing. Contohnya, yang positif, she will have been working at 10 o'clock. Yang negatif, she will not have been working at 10 o'clock. Yang interrogatif, will she have been working at 10 o'clock. Yang ke-13, past future. Untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan dan selesai pada masa lampau. Yang positif, as plus would plus infinitive atau verb 1. Yang negatif, as plus would plus not plus infinitive atau verb 1. Yang interrogatif, would plus as plus infinitive atau verb 1. Contohnya, yang positif, she would finish washing if you come here. Yang negatif, she would not finish washing if you didn't come here. Yang interrogatif, would she finish washing if you come here. Yang 14, past future continuous. Untuk menunjukkan pekerjaan yang akan sedang dilakukan di masa lampau. Rumusnya, yang positif, as plus would plus be plus verb ing. Yang negatif, as plus would plus not plus be plus verb ing. Yang interrogatif, would plus as plus be plus verb ing. Contohnya, she would be cooking if the stove is not broken. Yang negatif, she would not be finished cooking if the stove is not broken. Yang interrogatif, would she be finished cooking if the stove is not broken. Yang ke-15, past future perfect. Untuk menunjukkan pekerjaan yang akan sudah selesai dilakukan pada masa lampau. Rumusnya, yang positif, as plus would plus have plus been plus verb 3. Yang negatif, as plus would plus not plus have plus been plus verb 3. Yang interrogatif, would plus as plus have plus been plus verb 3. Contoh kalimatnya, yang positif, this office would have been paid workers had come yesterday. Yang negatif, this office would not have been paid if all workers had come yesterday. Yang interrogatif, would this office have been paid if all workers had come yesterday. Yang ke-16, past future perfect continuous.
untuk menunjukkan pekerjaan yang mungkin akan telah dilakukan dan masih dilakukan pada masa lalu. Rumusnya yang positif as plus would plus have plus been plus verb ing. Yang negatif as plus would plus not plus have plus been plus verb ing. Yang interrogatif would plus as plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya yang positif. She would have been sleeping if the fan was not broken. Yang negatif, she would not have been sleeping if the fan was broken. Kalimat interrogatifnya, would she have been sleeping if the fan was broken?